Okay, brauchen nicht plus zu, brauchen kein plus zu. So nicht I said, like ich brauche nicht zu gehen. And another sentence I am giving. First you read and then you will tell me. Ich brauche kein, ich brauche keine Pizza zu essen. Now you see, nicht zu plus gehen, okay, that's eins. Keine Pizza zu essen, klar? Das ist so Satz. Yes. So kein plus noun. Kein के बाद you need to write a noun. Pizza is a noun. Nicht के बाद you can write adjective adverb. So ich brauche nicht zu gehen or ich brauche keine Pizza zu essen. I don't need. It means I don't need. Now make some more sentences. Yes. Who will say? Ich brauche nicht zu baden. Sehr gut. Ich brauche nicht zu baden. Okay. Good. Yes. Ich brauche nicht zu lesen. Ich brauche nicht zu lesen. Ja. अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि why you don't require to read. तो आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. हाँ, आई कैसे बोलोगे? परफेक्ट में बनेगा. Weil ich yes, gelesen habe. very good. While is shown already. Klar? Schon already के लिए यूज करते सर. Ja. Ich brauche nicht zu lesen, weil ich schon gelesen habe. Verb am Ende. Klar? Weil Yes. Verb am Ende. So I don't need to read because I have already read. Now it makes sense. Huh? Similarly, Priyanshu said, ich brauche nicht zu baden, weil. Now complete Priyanshu. While. The wetter, coldest. While das Wetter. While das Wetter. Kaldest. Sehr gut. Das Wetter kalt ist. Similarly, okay, ist am Ende und dann while. Okay, now I want others. Yes, please. Yeah. Kiran, Sana. Hello. Yeah. Ich brauche kein Auto zu fahren. Oh, sehr gut. Ich brauche kein Auto zu fahren. Ja. Weil. Weil ich das Flugzeug habe. Weil ich mit dem Zug fahre. Zug fahren. Ich brauche kein Auto zu fahren, weil ich mit dem Zug fahre. Because I go by Zug. I don't need Auto. Good. Next bitte. Ich brauche keine Kuchen, weil ich bestellen habe. Weil ich nicht zu kochen. Nicht zu kochen. Weil ich schon bestellt. Bestellt. Perfect. Perfect. Very good. I don't need to cook. Nicht zu kochen. Klar, zu kochen क्यों है? Because nicht zu. There is no noun. You are not using any noun here. So kind नहीं आएगा. Okay, sir. Klar or nicht klar? Klar. Good. What about others? Where are you? Yes, sir. Ich brauche nicht zu Musik hören. Musik ist Nomen. Musik ist ein Noun. So. Ich brauche keine Aha. Musik zu hören. Ja, ich brauche keine Musik zu hören. Aha. Weil ich arbeite habe. Because I have work. Weil ich viel zu tun, it's a structure, viel zu tun habe. Viel zu tun means lot to do,
A lot to do. Lot to do. Okay, this is better. Mhm. While viel zu tun habe. Okay, note down everyone. Viel zu tun means I have lot to do. बहुत सारा काम है, कुछ भी हो सकता है ना. I have lot to do. While viel zu tun. Tun means माखन. Klar? Tun means जी सर माखन. सर टू डू मतलब टू डू भी तो होता है ना टून मतलब या इंग्लिश में माखन इज टू डू. यस, जी इंग्लिश में ही तो टू डू बोलते हैं. यस, आप इंग्लिश बोल रहे हो, मैं जर्मन. बस दिस इज द डिफरेंस. ओके, गुड. यस किरण. हाँ, Ich gehe nicht zu Restro, weil ich gehe ich brauche ich gehe nicht. Insurance. Where is brauchen? We are using brauchen plus zu. What are you saying? Speak again. Wiederholen. Noch einmal. Repeat the sentence. 1 minute sir. 1 minute मैंने तो बहुत ज़्यादा है, इतना मैंने नहीं. गेहन पे बना दिए थे Yes. so Who will say next sentence and last sentence by Kiran then? Yes, try. So is it that clear? Frauen, sorry, brauchen plus zu and then nicht zu or kein zu. Is the difference clear? कब हम nicht करेंगे, कब हम kein. Is that clear? Basics we have done ना already in A1, A2. Kein before nomen, nicht, rest all the cases, adjectives, adverb, verb. देखो फर्स्ट सेंटेंस में nicht zu baden. So what is baden here? To bath. Verb. Yes, verb. Das ist ein Verb. Okay. Mhm. Lesen here. Verb. Fahren. Verb. verb Kochen. Verb. Verb. But verb keine Musik. This keine Musik. Nomen. Nomen. nomen Klar. So what is the combination? Either verb or noun. no Verb होगा तो nicht और noun होगा तो सर एक बार ऊपर ऐसे लिख दो ना वर्ब प्लस yes. देखो verb plus nicht. Okay. और nomen plus kind, keine. ठीक है. Kind depend upon the ending. Tasche है तो keine. And suppose Musik है तो keine. हाँ. Klar? yes sir Okay.